We are back. It is the DTS Show right here on Radio 3000, baby. How you doing? It's a Monday, and we're walking it, we're doing it, we're cruising, and it is a Monday. Man, Mondays are just something else. But you know what? That's why we are here as the DTS Show, to make sure that you drop the stress and then you get to enjoy each and every second of your life. So how you doing? What's popping? What's happening? Dino when you DJ Phil. Feel the vibe. Are you feeling the vibe? Wherever you are, it is the DTS Show. Drop the stress, baby. Right, as you know, we'll always do this every Monday. We've got church on a Monday. Fortunately for me, I didn't go to church yesterday for reasons that are known to myself. Yes, do not judge me. Do not judge me. I did not go to church. But good thing is we've got church on a Monday with Pastor Chigs in the building. Pastor Chigs, how are you doing? DJ Phil, I'm well. Good to see you, my pastor. Likewise. Do you know, I've realized one thing. In this world now, how do you have a normal? Kwete mbijana. Because what up? You get to have now. Things are now spiritual. If we do not fix things spiritual, I'm telling you, we'll lose a lot of people. Saka before that surumboda na she's right. Do you know that's why people who go to the first world the life nigga right. It's so much. Chidona went out diaspora chikristuno unongoja na mate kumfundisa kuti zoti salary yako inokwandirana zvaruda iPhone 17 nayo motikaro nayo ma mortgage healthcare bo yeah. Boze kufa kweku inguwa inenge yakwana kuno kwatofa kudenga unosvika chiti but iwe utsvake uno kwaikwaizikia chichaitika kuti handiri panhingirikina apa vazoshaya mapenizi saka pakaima So yes, I'm really glad that you're here. I know we started on a very, very important topic that I'm personally passionate about. Eschatology. Yes, yeah. eschatology. Eschatology. And last week I wasn't there, and I believe you spoke about many things, but today we just want to do a recap. What do you feel is what my husband would discuss anything? Why do that? Because last week, remember, title my signs, my signs of the end times, and it. So last week, Takango Bata, I think one sign to Takango Bata. Okay. Post a set of about 8, and it I don't classify with and all my signs is at all. So last week, Takango Bata 1, which is a sign your morality, wickedness, just a increase, and it. I think it has an as if to better foot. Anyway, last week my text they took two my texts, Matthew chapter 24, verses 3 to 8. While you are sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately and said, "Tell us, when will this take place, and what will be the sign of your coming and of the end?" And of the end of the age. And Jesus answered, "Be careful that no one misleads you, deceiving you and leading you into error. For many will come in on the strength of my name, appropriating the name which belongs to me, saying, I am the Christ, the Messiah, and they will lead many astray. And you hear of wars and rumors of wars. See that you are not frightened or troubled, for this must take place, but the end is not yet. And for nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in place after place. All this is but the beginning, which is the early pains of the birth pains of intolerable anguish." And last week. Second vatati, you see, ukona pana papia description izvinhu zvakawanda zviri numerous chaitika zvichanda zatama zveupedzisira. Handiri kuona imwe yatanga kutaura najesu ndeipi kutaura hanzi mwana vakawanda vachauya vachiti ndini kristu ndini kristu. Uri kuona izvezvi kuti zvati wandei
Yeah, ndikutovaverenga varipoya chiti ndini zviri on the increase handiri kuona tikati rise yemaforce especially ma-false prophets, false pastors, false apostles, especially anopedzera achinoti ndini ndini ndinopedza zvinoperera pandiri nini handiri kubata medzi kuti kristu chii handikuona vamwe vacho takazonzwa ndandirizikedakuvhurika vamwe vacho takazonzwa kutaura kuti birthday ravo riri kumza 25 December amenoona kwambedzwa inanzanainzwa variko futi vazvipa futi rimwe zita racho rakadange rakristu chii saka ende vamwe vacho nda zviri sato manje zvekuti if you're not careful unongoje but you see unopiwa kana mapiece ekuti wega you are bound kuzonoconclude kuti but okay, alright. Uona mara nyanya. Remember last week gadzane yasha dati naye zvikanzi akatara madungwe ndikati umurwazi. Madungwe we cannot let's not start. Let's not start with madungwe. Ndikati wapa an up example waditi. Saka zvikuitika mazwano a lot. Okay. In the last 10-15 years has been on the increase. Zvaitika but now retachonyazana kuti apasina kumira musha handiri kuona. Tikataura nyaya yema-rumors of wars handiti hanzi you hear rumors of wars nehondo dzacho izvezvi tingataure tatiri yanga yakuzonzi navamwe almost to the world war 3 Iran neIsrael titika already kune Ukraine neRussia iri kunzi maruma. It's not war per se but it's rumors ndizvozvo kuchingotaurika makumwe kune mawoza saka zvinemba zvinofambidzana handiri kuona zvinofambidzana kuti yakati zidawo bomba chakati chi wazvakafanana I'll give you a good example ndeyeukraine neRussia. Remember unzi NATO yazidade so nyika yazidade chichichi pesanzi China inenge irimo still even yo Iran notice saka hantu I'm sure hantu ngwa follow hantu pari kuzonzi precision yakaita ma-Iranians was by the help yema-Chinese akapa access to my satellites. No, I wasn't aware of that. Handiri kuona ukazi Google you look it up irimo saka ndo dzimwe dzacho anenge ari maruma saka iruma yacho nebva yatichi saka China inenge irimo futi iri kumashure iri kuona bane ngone ma-conspiracy kuti atado topinda mu World War 3 Russia yazo chichichi manje unzwisisa what I'm saying like panengo that hype so handikuona but the longer shit of hype inoita unsettle handikuona but tesa kuenda kumusoro ku West Africa kukunedza futi kuna Niger uko kwafuti manzi ma-rebels azoataka akadai so vazogwekwa nenhingi kuda kuzita hondo yakati uona karuma munomeka mbiri kama manje zasi kuno kunana Mozambique kabado watu uchaziva vauya chichichikaru saka dzinenge dzichingoitika so and on a global scale handiri kuona hanzi there will be famines earthquakes in place after place. Again, tikati nezvi kwane increase yema-natural disasters. But shona nhasi ichibata zviri bit deep. Because last week I remember yashi ndakaona ndikati I must state now but ngoti tasata but nhasi I think chapinda naye msha. But hanzi kudi hanzi all this is but the beginning. In other words kuti hatisati svika kumagumo but hanzi kwekutanga kwema-birth pains. Saka tichiripo message yo hainyanyondiitira musha because ndada kuti tosvika magumo mbomira tichiripo ende stage iri kusetwa for the antichrist kwete mbichana ndiani kwa-antichrist akatozvarwa here tinaye antichrist zvikano the antichrist haasati zvako. But what I will tell you is good, the system of the Antichrist yatoko. Because the system Antichrist is the name says the system iri anti-zvezekwa Kristu. Androna banyacho. Saka anything chinopose gospel is part and parcel of the system Antichrist. Androna. Saka it can come in the form of my policies. My policy, policy that affects directly against the gospel, but also that system iri kuinspire ni mweya wa Antichrist. Andiko. Saka the mweya wa Antichrist the system yachazishanda ikutoita ichitobatana. Do remember I think patakatanga paya tichitaura political calendar. Remember nchikutaura ndikati kutsoka
kurunzi kune clay nemud anditika hanzi kuchange kuine in other words manation mamwe akasimba mamwe asina kusimba. Remember ndivanda kuza ndikati tinomuona kupi tinomuona through ma global organization akatanga ana BRICS. Okay. BRICS remember ine Brazil, Russia, India, China and South Africa. Vese dzakavari 5 akadaro strength economy dzavo hadzina kufanana, strength military capability yavo hadzina kufanana handitokoni, but that's one body. Tikati kune imwe futi kune EU kuEurope, that's another body. Ana AU my examples. Antichrist paachazoya remember achaita sei, one of the things chacha both one of shetika anti bokupa famba ndibokupendera ka picture kuti antichrist achapinda pa stage kazvo zvakadini. Was remember shetika nyaya rapture chazibata kumberi. Okay. Ini remember tumboti signs of the dark end times. Pachatika rapture few see rapture inonzi ichaitika speed ye rapture inenge iri at the blink of an eye. Tongoti kutongoda izo zvadodhaka ukona pani yacho. There's a Greek the word racho neshatswa but randinzvenga ndikaenda taura ndika saka zvichaitika nobaibaika. Remember pacharidzwa hwamanda ende munhu acharapchwa munhu achanzwa hwamanda ndokuenda kuchaita vanhu. Saka few zvichaitika ndezvekuti driver wendege anenge ari mukristu pilot hwamanda ibva yarohwa obva arapchiwa. Driver webhazi anenge ari mukristu hwamanda ibva yaridzwa obva arapchiwa. Driver weraptor anenge ari mukristu hwamanda obva arapchiwa. Driver wekombi anenge ari mukristu obva arapchiwa. Aiwa hatizoshaya ndoshandisira example iyoyo because havasi vese vasakutindoka kuti Mwari ndiwe munhu wese handiwana obva arapchiwa. Saka zvichiitika izvozvoka ngandiboti use nezi example nganditi pana Jesu moena secondary accident uzwa zvichiitika. So zvichiitika pana secondary Robert, zvichiitika kuna Chinoi na Julius, zvichiitika kuna Kenneth na Nigrin, zvichiitika kuna Fourth na Chitepo, zvichiitika sasa zvichiitika ipapo ka pana bad accident ka murubuda muda idapo puto fona muda vana drive ufona iyena few zvinhu zvichiitika muHarare, zvichiitika kuKaduna, zvichiitika kuBulawayo, zvichiitika kuGweru, zvichiitika few zvinhu zvichiitika kuSouth Africa, zvichiitika kuAngola, zvichiitika kuMozambique. Few zvinhu zvichiitika kuEurope, zvichiitika kuUK, zvichiitika kuFrance. At the same time zvichiitika kuSouth Korea, North Korea. At the same time zvichiitika kuChina, zvichiitika futi kuAmerica, zvichiitika futi kuArgentina simultaneously at the same time. Few level iri pani pakaipa to the point kuti iwo unongori pa TV msuya meno tinongori show ipo ubvonzi yeah uri kunzwa maredio presenter ma TV presenter anenge ari pa TV wanoshina TV yoti hauna kutona news enga wangu mukristu bva bvutu chichikuitika mumba wangu mumhuri mune muri kana 5 3 vakatendeuka 2 havana panovhutwa 3 baba anoendewo baba wangu nyika ichapinda into inonzi pandemonium. I think that's the English word. Hatisatamboiona chaos. Chaos isatambo wangu yekuti even now I think we can't even fathom because asatambopinda such a predicament. Zvichiitika globally. Let's say zvichiitika kune UN inenge yakagarwa mapresident akatendeuka wangu pamwe one president anenge achipa speech obva bvutwa president unzwa. Saka tichapinda iyo Dr. Mukristu anenge achioperata surgery ari kuoperata munhu obva abvutwa baba munhu akavhiyiwa munhu asina kuvhara. Iyo unongori paKFC padrive-in few uchida kutenga chikafu munhu ari kutambidza order yako mukristu obva abvutwa ukona zvichiitika few musuye rapture ka pachasara tumapile. Saka ngatimboti tiri munhu mandidika using an example inotomboti ndiuchasara ino hatina kuti kusara ati tungotaurawo kuda tomboti bozina handingasari muexample. Saka few idineyo patichabvutwa ka pana panosara paine kahipu kehembe ukona message kwauriwo uchasara kuine kahipu kehembe
Ubada means. Ndwibata. Ring watch chi boots chi. Maringi achatosara. Ayo anosara bana wazvinda. Pane vasina zvekuti ndezvepasipano. Saka kuna zviitika mutaundi view muchatenge vanhu vachasara vachaona tumahip. Iwo vanochavhunduka. It's going to be bad. Pano chivhunduka daro kam ndada wakangana machechi futi kazvichaitika. Inenge iri service. Vamwe vachaenda vamwe vachasara. Saka ndoda kusvika pokuti chinhu kuti mawira achazita antichrist. Saka nyika inenge iri pama 1 ina hapana kana ane answer. No one has an idea. Munhu wese ari like people vanhu vakutya mapresident achakwa chi inenge iri highest level of alarm. Antichrist ndo paanobva auya pasi nobanda aiwa tine masolution ezvinhu izvi. Relax zikamai izai. Saka already what it tells you is Antichrist is not going to be just a nobody. Adunga bad nature. But as without bad Antichrist, Chapman Chikuba scripture reference. Number 1, what we need to know is going to be of Jewish descent. It's a given. Number 2, obviously, Mona Changa in a political mass or in political power to the point you take at a chin and I'm a Jew. Adarant Muna Changa influence good my political bodies and I'm talking machine akavati omwana uya vagarakatibo vanhu vanouya because one is good idea kunonopera game rake ndikuti chi achafoma inonzi ndopano babazouya inonzi new world order because he's going to give a solution unovoti but zvinoda zvameka sense achipa solution achaita kuti nyika yese globe ite inonzi one world religion. One world religion ndosaka uri kuona ndosaka ndakuti so far system nema instruments dzashandiswa nandikati ato in place already. Ndosaka uri kuona zvinhu zvifuti paringirizo nyaya kunzi mubatanzwe machechi. Kuona pani yacho tazogara imwe yacho is correct. Boza awanda mabatanzwe machechi. Imwe yacho is correct. But it's going to be easy for him could create one world religion because my church is going to no magamba kangobatana sama body emabinigini kangobatana. Saka kuchanga kuine zvinhu 2 zvinenge zviri global few. One world, one governmental global order, one global government and one church global church zviri 2 zvinenge zvitongwana naantichrist. Urikona pana nyacho bozi remember zviyazoitika hanzi achambotanga anditika bozi pacha achingotanga anditika pacha wabatanga inonzi 7 year period. 7 year ndio inonzi the period ye tribulation. Okay. Period of tribulation ye tino divide into 2 3.5 years kutanga 3.5 years zechi2 3 saka zvaachata pekutanga paachauya ona chimwe chinhu chaachata achitanga futi mufeso weIsrael. Right. Pekutanga achambotanga munhu bowa utowira nawo chichichi. Ndiri papo let me make a note DJ Few. Israel nezvikuitika kuIsrael izimaka ratinofanira kutarisa kana chitarisa nyaya dzeend times. Okay. Remember I think there's a verse noti yakatanga Israel dange do like the olive at founders but I think chako chazokuvura visa yakatafamba. Saka we cannot afford to ignore zvikuitika Israel. Yes. Kana takulinga zvinhu zveend time. Andone aino mwana wanga achita aiwa no Israel kwezvinezvi haisiro Israel Bible chi tichaibata nyaya would debunk that but already position and it Israel itori kwezvezvi ndiyo itori muscripture ndiyo vanhu vatori kwezvezvo kudzema zainisi chi but anyway I'll prove in scripture. Alright. Andikona pani yacho saka ndikuti chi andikaza achatanga mufeso wechi weIsrael but hanzi pa 3.5 years dzapakati achazongorwazi U10 arwazi U10 ndopa achazounganidza maamis ese kuti vachizonorwisa Israel. Ndo zvichazoita kuti pazoitika hondo yeArmageddon but inozonoitika I think takutono ku7th year. Okay. Ukona saka saka pana achingopa kasamari. And go to Famba say GG. Saka zokudazorwa now I don't think atazvaro because I think tichiripo or maybe I could be wrong but machirika mwana zvake but
but tichiripo haiwa tichipane zvinhu zvakati wandei zvinofanira kutanga zvamboitika because remember ultimately point yainofanira kuziva kuti haapapi ndeyekuti hanzi shoko rofanira kutoparidzwa kuma all the ends of the munhu wese anofanira kunzwa vhangeri before the end comes. Mwari ari fair, mwari ari kuba munhu wese opportunity kuti anzwa. Saka ine zviona chichikuitika few the advancement technology and chayabata vione mascience for instance ine zviyazoita kuti kuve nemasatellites in the globe ari kuadvansa kuti shoko richapedzera rasvika nedzimwe nzvimbo dziri so remote dzokuti shoko ringasikwanisa kusvika andona. Saka advancement technology ndo imwe iri kutaridza kuti taakumagumo and in a sense kumhaisana kwairi kuita naye ikumhaisana kuti inosvika kuend time because also iri kubatsira kuti vhangeri rifambe find wide andona pane nyacho. So basically that's it. And then vatazobata 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5 last week but let me gandisiye because taibata futi nhasi saka tati tikuita isusu masigns of the end times saka ndoda kuti uone chimwe chinhu future ndoda kuti ndiite mary handiti ndibatanidza nditika masigns of the end times we can also marry them tokona kumadiscussa futi patinodiscussa futi masigns of the second advent or the second coming of Jesus Christ. Hatikuna pani yacho jesu baakauya pekutanga ari mwana baba ari kuisrael ndo first coming. Second time yachauya ndo paachauya ari reigning king inge chitaura kuna revelation mira imfundisi second coming yes ni rapture zvintu zvakasiyana yes that's a good question. Zvintu zvakasiyana in what sense you see rapture zvaichaitika or rapture chini rapture kutorwa kwechechi wedrama mutsvaka ihapazo right hapazo it should be I think ndiro hapazo because kubvutwa exactly kubvutwa mudzipfu iwo satameka ngore wotoba vanhu vatenda handingabani yacho saka rapture kuita sei kubvutwa ndikutorwa kwechechi tichiita sei tichinosangana naKristu mudenga kumakore. Saka ipapo technically hakusi kudzoka kwake pesei saka akuya isu tukwira mudenga tonosangana naye tadaro tobva taenda kudenga handiti taenda kudenga tobvondopinda iko inenge yakuzonzi takuibata chainge takuita kuti the church in heaven handiti then kune inezonzi the marriage supper of the lamb handiti then tozita the marriage feast. In other words kumuchato ndopaiba toitaura kuti muchato unongedzera zvezoitika kumberi saka isi tichamboenda saka patei taenda isusu tichinakirwa vanhu vari kudenga tichinakirwa kudenga pasi panapa because zvintu zvichitika simultaneously isusu tiri kudenga tichinakirwa panapa vanhu vari pama1 vachipinda tribulation andiona then zvaitika zvaitaita kudenga tapedza then jesu paanozodzoka nesu because remember isusu masainzi tichange tiinaye paachadzoka kusecond coming and iye anenge akuchiya kuzojaja the world adirikuona saka ndopaachaya hondo yamagedheni yapisa baibai achingotidzikire tsoka yake inotonoguma Mount of Olives. Remember paMount of Olives ndopaakaenda futi paakasunungirayo paanga akuenda futi saka this time achazvisvikovhato tsoka yake chingotiguma Mount of Olives guma rinobva ravhurika maizezananda vanonge vapa ma1 baba ndopavanobva maya pakati paipai handidika ndobva vharekobva 7 then maonesobva atongopera handuna papango alianetwa wangu maamis ese ana Gog ana Magog tezibata kuti Gog ana Russia ana Iran ana mukuti chiwe mukuti hondo iyi itori hondo yemaamis zvekutodaro ndezvenyama zvinezvi ndezvitori zvenyama itori hondo chaiyo inenge ichitorira isi uchaona nawo kuti wangu maprofita paaidescribe hondo dzana Armageddon inedza nditika there's a description yavaipa yekuti now that we now know unogona kuona kuti I think it's going to be a nuclear war because there's a way ana Zakarai Moses unoziva kuti Moses akaona Armageddon I was avoiding kuendeko because zvinozondiresa kwatuda kuti tinhingirikine right Papa Mose but usi
ipapo uchatoona kuti because ana Zakaria vachidescribe there is a description yekumeuta kwevanhu inenge ichitaurwa. Andikona mira alright ndikushaya visa yacho but chevhura chinayo anditika yekumeuta kwevanhu kumeuta pane baidisika saka now that isusu taakuziva undoti I'm sure it's going to be nuclear ingredient. Saka patutanye inenge ito rwondo physical because military kinachata saka urikuona ndosaka urikuona kuti already zvikutoitika now imviro zvezvichazoitika tako saka kwataka kutoita Israel kuchatozonyatsoitika kwemashuwa uona ende mind you ukatesa history yeIsrael yatakwa more than once ikwambira the 7 days war wakomana uchitoya zvehondo Arabian nation aya achitorwa hondo pfuto wozongokundwa twice. Saka Israel zvinyowani saka paya pakutonzi naIran baba toda kutoti wipe Israel they mean that hausikunyemba zvitori mplani baba andino zviitika saka inenge iri hondo pfuti dzichiorera pachitoputika pachitoningina saka apa Jesu anenge ari papi manje anenge ari mere muhondo mujesu anoti aiwa Jesu achazouya hondo yamakete inenge yakupisa remember tetiteseka kudenga zvichifada kuziva wani Jesu paanozodzoka nesu tese tsoka yake chingoguma Mount of Olives ndiri obvious because remember akasimukira paya baakasimukira paya because remember Revelation autaura hanzi paachaya this time achaya ari reigning king horse of heaven. Remember anonzi Jehovah Sabaoth, the Lord of the horse. Paya bado Lord of the horse ndezvehondo zvezve ende haisi hondo yespiritual yatikufunga ihondo cheche ye-physical cheche stage techione manje china yeka remember wotuwena basaini kama techitori tese pare bakaita yeah techitori tese okay alright anduna manje ani obvious manje likambi zvinozopedza hondoka isati zvinozvihondoka iyazo zvondoka mari ko manje ndosaka kana maiko kavari ma commander andura banyacho okay andubara banya right saka tati ma signs saka that there are 8 signs right tatulo tarisa saka ndati keep on and taura ma signs of the end times are also the signs of the second advent of the second coming of Christ. Okay. Let me run them down those nzonga chimabata one nditika. Sign number 1 is sign ichi yekuti tamazo yekupedzisira. Also yekuti Jesu paanenge audzoka. Kune sign ye the radio television cable news network. Nditika. Sign of the radio, the television ne cable news network. Okay. In other words tukuti kudidwe. That's such a point. Uona zvikitika remember film isusu tine zvimwe zvinhu zvatanazvo zvekuti kwatiri when you look at it we think zviri normal because tangozaura zviriko. Okay. Do you know in the 1940s kwakusati kwane level re yatanayo now. You see what I'm saying? Man, 1940s was not even on any TV. It was not even on any radio. It was not even on any phone. So now when you fast forward now we have a lot of things that are communication but kwatiri is because tazaura zviriko but kumashure uko zvasiko let alone ukatotarisa kumashure kweBible times prophecy it was unfathomed. Okay. So ndosaka vanhu vakaenda vetimbofunga kuti Bible ndiri kupinga but zvitaura zvinoitika kuti andikona ndizvokupi andikona saka boss iro Bible wakada kuti ndezoti dhoma unondofunga uri mafilm aruni exactly ndosaka I like your point ndosaka wakaona ndakati kuti tione kuti chinhu ndechechokwadi ngatitangei nepolitical calendar. Okay. Wabata and remember tatara Bible kuti ma kingdom aya atonga aya ukadaisa ka politics zedu zveshua ma kingdoms atouya akatoenda zvazviri kuzveshua Roman Empire yakatouya Alexander the Great akatotonga nezvi saka ukasashoka apa ne politics zezvinhu zvakaitika unoti asika zvinhu zvishokwa saka asisi zvingotaura andinga panyacho isi patukubata nye eschatology apa one of the texts andikuda kushandisa nditika ibook ra one of the greatest theologians wemuZimbabwe munosepanyaya dzeeschatology Dr. Eschatology nditika sure kungokomba ndokusayicho
Chibaba eschatology Dr. Njuluma salute vakazvidzidza vakajekeserwa kudaro akanyora nondonzi eschatology nditika kana paina anozobata ndoreda chakunzwa kuti vari kuita mari sadoma manotsi ndetawo zvekutengesera It's okay. mahara It's okay. aupiyoka mahara nditika saka tichiedza shoko nditika then tichiedza bhuku rotiti then tineimwe information yatichibatanidza nditika saka tatina sign number 1 sign yeradio television cable news panchaya breakdown chanzwisa what I mean why ndikuti it's a sign anditi sign number 2 the establishment of the state of Israel. Okay. Andito it's a sign ipapo ndichedzikisa kechopishana futi because you see Donald Trump first term yake yakatonga ane something chiti significant chaakaita. I don't know kana follow politics ipapo. America yakarecognize Jerusalem is the capital of Israel and it made global news. Okay. A lot of people I figured didn't see how was it important, but it's important again. It's another sign. Okay. And in the family, the establishment of the state of Israel. Number sign number 3, the increase of wickedness. Okay. Increase of wickedness. That's about 2 Timothy 3. We had about H2 last week. It's a sign. Number 4, sign number 4, the increase in travel and migration. Okay. The increase of travel and migration. Yes. So and one of the globe are so interconnected. Level of travel globally, it has increased. And it's a sign. And it sign number what? Number 5 and number 6, number 5 and the increase of knowledge. DTS means knowledge increases with the touch of a button. Very true. Increase of that there's some group and post my book. So every day I post my book, different books and different topics. I just sort of get down information knowledge increase. You can't even keep up with reading. Knowledge is going. In his Westerners as with AI. It's a sign. Sign number 6, the earthquake signs. Some teachers but have to be more detailed. Earthquake we need to look at it. Even increase in natural disasters. It's another sign. Okay. Sign number 7, the sign of famines. Sign number 8, the sign of pestilences. The easiest or the current that COVID. It's been one of the but I think of the flu COVID in the last about 100 years ago. Some patients are increasing. In the bonnet patient, the Zemafan is COVID. I got papers on. Very true. Again, COVID did feel Yaka Panisha take foot. Mateo 2 cents. It's just like a Kumberuko. What is Japamigere? I Pachatica stood ways. Number 1, Pachatica stood ways. Number 2, Panisha getting COVID. Mateo 2 cents. I'll give you an example. My boss wrote the government in a Simbaru Farran Zimba. That's in a zero. Batagazona. Saka remember antikeza achazobatanza one global government. Saka mrema kuti government ikati chakati kudanze yendo ramba parapcha usasare. No message yakaboja. Do advice amusasare parapcha ndakuta. Saka tukuti sorry take you back. Pandege yairudravwa na pilot. Right. Mukristo. Yoshuka ndo natife and tunofere tiri mundege. Vanhu vari officer ndamundege mwachatofa. Vamwe vachakwara. Kana wafama udi boza unotendoka. Good question yabvunza. Saka what I think babuka to answer you that I think kana watongofa unogamucha Jesu baba I think unongo kuti mudogi in the street. Then wacho but also mazoya futi pane mwenye ichaitika futi tine zvinhu zvakandozvichapitsa paeschatology. Death hanzi ichange isisiri easy.
hanzi vanhu vachanga vachitsvaga rufu but rufu ruchanga ruchivatisa amavhesi acho tinawo kuti yoda kutozvipfuudza runoitizana so death is not going to be easy. But remember pane nyaya few ndo zvatiri kutaura pa tikudza kuti vanhu izvi kuti titendokai hatisingota nyaya ngonzi uzopona usazopinda mutribulation, but that one is an added advantage. But you see vanhu vanofanira kutendeuka few, haufanira kusara parapture. Because even parapture yapo pane vamwe, I'm sorry, munguva yetribulation pane vamwe vachazotendeuka zvavo, because there are two vanonzi ma-two witnesses achanga achiparidza vachatendeuka, but ipapo vachata two ma-witnesses achataura ivapa rikati vatangopindemo manditika takubata nyaya yesaini yeradio television necable news network sign. Revelation chapter 11 verses 7 to 9. Alright, let me just say this also. Mabhuku ekuverenga anataura nyaya dzeeschatology: Daniel, Zechariah, Revelation. Ndo anyatsofamba nadzo still. Saka uchaona kuti most of our texts ndo mainenge novels New Testament apo napo pawanobudzabato Jesu anobudzabato apo napa nditi. Revelation chapter 11 anditika hanzi verses 7 and 9. Hanzi, and when they shall have finished their testimony, though the two witnesses hanzi, the beast that ascended out of the bottomless pit shall make war against them and shall overcome them and kill them. And their dead bodies shall lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. And they of the people and kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies 3 days and a half, and shall not suffer their dead bodies to be put in graves. Okay. Saka chichikuitika panapa pane ma-witnesses panapa. Ma-witnesses ndo vakomana vachanga vachimhanya neevhangeri mazuva e3.5 years antichrist dzekupedzisira pa7 yetribulation. Vanenge vachiparidza vakomana ivo vachitendedza vanhu kwele zvemafanidza anditika. Saka obvious antichrist anditika and reign of the beast anditika sana obvious boys nderipi. Remember, Antichrist asitombola zvinhu zvevakristu. Saka achapedza atozovakitisa vakomana, but avakitisa to make an example anditika achabva aita sei, achabva vachaonekwa globally, hanzi vachauraya mabhodhi zobva hanzi masiya ari mustreet service. Saka remember few, imboimagina munhu ari kuverenga Bible 1920 achinzwa kuti mabhodhis evanhu achaonekwa nemunhu seglobal at the same time, zvasiri kumake sense. Ukubara what I'm saying. But now ndikakuudza iwe munhu we21st century kuti zvichaitika at the same time, unoona kuti yeah, I think I have an idea. Saka zvichaoneka sei, zvichaitika sei. Remember, we are in a period yekuti zvino izvi kwaane internet, kwaane masatellites, kwaane ndosaka uri kuona nyaya yecable news network ichitanga it's a sign. Why tikudaro? Ezvino izvi tese taakwanisa kuona the same news simultaneously at the same time regardless of location. But mukristu wati 1920 it was not possible. Later on ndikatozodzoka mashure remember John baarinyora book Revelation G, this is AD 96. Hatisati tatombofadhuma a bit of technology yatanayo now. Urikuona saka kwatesa kusiyana kwedifference yetechnology yecommunication yanga iri kubheki ipapo neyako nawo izvezvo unotoona kuti wangu mawana kwete mchana andikunoizoti ndozvaitaura izvi andikuona zvikiitika. Saka kumashure it looked impossible, zvasingameki kana sense. There was no way you could tell munhu that it was literally practically impossible, but now izvezvo ikasaka zvitori ku. Saka unoona kuti nyaya yetv neradio nenhingirikini yanditika necable news educator yetelevision, it's a sign. It's a sign zvekudaro. And andikuona izvezvi nyaya yecoms yatingiridzwa because chicha kuitika izvezvi enezvi vanhu takutomuvha even away from TV tichienda more ku online streaming. Saka it's a sign. Saka yo like I'm saying, it's just quite really easy because that's why zviri munhu zvitonge zviri normal, but level advancement yacho haisi mberi kutamba nayo. Tofanira kuti chinhu chikuramba chichiita integrate wachiita kuramba chiadvance wachiita pane kwatikuenda. Sign number 2, the establishment of the state of Israel. That is the sign number 2. In Psalm 102 verse 16. Hands when the Lord shall build up Zion, hands he shall appear in his glory. Just go on and dump ka summary
Let me repeat this verse. And when the Lord shall build up Zion, he shall appear in his glory. And it. Sabato nyaye building up Zion tukudi banabandito. Today Matthew chapter 25 and verses 31 and 32. Matthew 25 verse 31. And when the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory. And before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divided his sheep from the goats. And when the coming of the Lord, it associated in brightness. And in 2 Thessalonians chapter 2 verse 8, and then shall that wicked out of the Antichrist be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. And we're going to Sapana Padau to one to David and Paruta and Yegunzi, Marapacha build up Zion, Pacha and Paruta and Yegunzi, Zion, prophetic engagement with Israel. And one. So I remember state of Zion of Israel, Yagafomarin, 1948. Okay. And one. Second, Pabe Pakato from my state of Israel, but 1948. But and gonna was remember state of Israel yaga bigger parazwaga pakati wase pakata kwa AD 70 and Romans bakwa bebe and under General Titus for over Israel bebe and ne Jerusalem chase chichekatika chimwe chiti significant about the Jewish temple futeka their Passover foot to the ground. Those are rambo profit na Jesus Bible and Matthew 25 Bible and 24 Bible chita apana stone dombo chamira prophecy yakati zadzikisa shortly Jesus achangoti ende and go saka instead of Israel via parazwa saka 1948 pepe pakazovumbwa the state nation of Israel. It was another prophetic sign that takuma intemba. Okay. Takuma kumu because already mwarakda say kuchicreate nyika yacho say yachazoda kunosvikira andikuna banyacho inzwa bana madakuverenga Isaiah 11 verses 11 to 14. And it shall come to pass in that day that the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people, which shall be left from Assyria and from Egypt and from Pathros and from Cush and from Elam and from Shinar and from Hamath and from the islands of the sea. And he shall set up in sign for the nations, and shall assemble the outcasts of Israel, and gather together the dispersed of the Judah again from the four corners of the earth. Okay. Amos argi profita futi ikutara nyaye the stating the formation of the seed of Israel. And Amos futaka profita Amos chapter 9 verse 14 to 15. And I will bring again the captivity of my people Israel, and they shall build the waste cities and inhabit them, and they shall plant vineyards and drink the wine thereof, and they shall also make gardens and eat the fruit of them, and I will plant them upon their land. And in Bandura Giona, no dance Palestine, Palestine, I see my Judah. And they shall no more be pulled up out of their land which I have given them, says the Lord my God. And Saka wachambufana ndisakuona even now kan ndisakuona natanyaro naro dzana dzota atipchambiswa munhu atisikudezo ayo atisikudezo wakukonfirma prophecy yakati once stage nation yazo for my aicha nikina futhi the next time pachatika hondo inenge tisirious ninge yatoyama ketu anduru saka chichikuitika panapa Israel nditika yakabva yaita state in 1948 nditika but wona zvikuitika pananja kuti tikuda kubatanidza nyaya capital Israel but at the same time nditika they could not make Jerusalem capital yavo. Why vakatadza Jerusalem capital at that time? Israel 1948 paper both chichaka yaitika mangwana acho wangu the following day May 15 both state of Israel yakati from May 14 1948 mangwana acho May 15 ndibva hondo yatanga. Hondo ipi ndo hondo pavakatakwa ne5 maarab nations Egypt, Syria, Jordan, Saudi Arabia neIraq. Kaipisa kwangu 19 ndo hondo inonzi 1948 yeIsrael nditika ndobva yataka baba nditika but ndobva Israel yamira hondo yakalasta year UN ndo yakatozoti ayo andikona hondo ndokuzomisa kwenda nditika saka pa yamiswa kudaro ona zvakaitika few UN ndobva yadraw amaline nditika ndo yababa to be an armistice line nditika they were divided Palestine between Israel and the Palestinians. One. And one divided. But remember, form a nation by Antica Bosom, person remember Vanglomond in Arab. Some form a nation of other cookies will die over there, I see. But you know what I until you know that Paka draw a line by Antica Jerusalem by Antica,
ndobva divide. Eastern part ndobva yafola kuJordan, western part ichifola kuIsrael. Anditi saka Israel Jerusalem at that time yange singakwanisa kuti take up because inge sina kubatana. Saka chii chakaitika pai banditi kam Israel yakabva alright, in the meantime regatite Tel Aviv is our capital. So Israel itange netuma capital Tel Aviv Jerusalem ona banyacho. Andikona. Saka tazoti fambe anditi kam 1967 chii chakaitika futi parimwe hondo futi yakaitika futi yechituyana chapter ndeya inonzi the 6-day war. And the 6th day of June 1967. Chichakaitika kwaka Egypt, Syria, Jordan, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia ne Lebanon. Ndivazvaya zvichirwisa chi Israel. Yeah, Israel eba mwana. Yeah, kwete mbichana. Andikona. But chichakaitika baba nditi kam Israel baba ndivese ndivya wina hondo ya against 6 nations. Yeah, against 6 nations baba. Andikona. That's just even actually. Saka wina baba Israel ndivya yatora big kunonzi kuma Golan Heights from Syria anditi kam yatora the Sinai Peninsula from Egypt. Yatora West Bank ne Gaza Strip anditi kam ne East Jerusalem ngakwe anditi kam from Jordan. Anditi kam yengachi adumzwa ne Palestine ndo. Saka now Israel now Jerusalem now ndopa yave yazo chibatanidzwa now. Okay. Andikuna pari nyacho. Saka since 1967 anditi kam Jerusalem ya one. But notice out officially aisati yako recognized as the capital of Israel. Do zvakazitwa na Trump pa first administration pai do significance yacho kuti America now yakuchi recognized that iyo ndo capital Jerusalem. Saka again you see Trump anomaka zvawendo, but Trump is like a Cyrus. Just Isaiah chapter 45 panonzi Cyrus my servant. Cyrus was a pagan king, but Mwari vakamushandisa ku advance zvinhu zvawo zveagenda ne prophecy. But Cyrus ndiye akazosumudzwa kuti avake futi temberi pai. Okay. And saka from time and again the Lord always does that. Mwari can use a pagan king or president could advance him. Saka in the same manner Trump is also doing the same. There's a lot of things that he has done to advance the kingdom as much as on I moving and the emotional naendo. But we got a so bad but munakufamba ni naje ne kingdom. And what sababu it was fulfillment the prophecy saka again kusimbisa ta 1948 state Israel yani design in number 2 and at the same time Trump as here last administration recognize Jerusalem as the capital of Israel. Because remember why zvine basa because mu Jerusalem mu Jerusalem ndo mufuna kuzosumudzwa mawaka futi temple. Izvezvi sport in a temple do sport in a mosque. Mosque ya ine chi golden dome chaunoona ukagoogle Jerusalem ndipo pane chi golden dome chauna baba nditika ndo tsvaka ndiri ingoti unogona ngoti current site of the temple in Jerusalem. Alright. Ngoti bvunza kuti current site of the temple in green. Adona. Saka ipapo pachapisa futi. Because Israel chazenga kuti ayo chinja wada kuparadzwa tada uchivaka temberi yedu pasite painge iri mu Jerusalem imo. Saka I mosque oho. Waiona. Saka ndo panga pane temple. Ipapo. Mosque ndechi ndema ma Israelites. Ma Judah. Ndema Islam. Ma Muslim. Ma Muslim. Kuseva kaiseva. Ungozi wako mana remember kanti wangu alitumwa ka Palestine ndo. Uchasi. All right. Okay. Remember ka ukona tishifiu. Ndaiswa ndikati si hondo ye Israel nema Islam. Anditika. Hondo ye Judaism ne Islam. But wona kwa inova few hondo inova kuna Isaac na Ishmael. Trofononzo nayo kumashuri na Genesis 13. Ndakavuda kuti kumboreya because okay. Yeah, bozi ndato nemvunzo saka ngati isiye. Boy bvunza tizwe. Uyu Ishmael ndiye mu Muslim. Ishmael ndiye the progenitor ndiye chibaba cheIslam nema Arabs. Isaac ndiye progenitor ndiye chibaba chema Judas ne Judaism ne Christianity. Urabani yacho. Saka you see enmity yakabvira kudara. Because remember ka panozonzi
Sarah panozoti kuna Abraham dzinga this maiden ni mwana wake. Ishmael anga kubhula Isaac. Because remember Ishmael anga a bit old. Isaac ari mfana. But kumbhula kwati nekuda kuti kumugededza nekumudiwa kuti kam as much as could manifest physically, could also in the spirit foot. Spirit, okay. But remember, but remember also Ishmael don't represent human strength. Okay. Isaac represent grace. Okay. Saka all the time the flesh garenda kudagurisa grace ozvimweya. Andikona. Sababa Ishmael kubhula Isaac kumanifesta kwezviri in the spirit. Okay. Andikona. But tichidzikisa gejo deeper nditika zvachazitika kumberi panyaya religion baba tutaureva. Saka religion remember akawangu anditi Mwari ari kuti ndikuropafadza nditika. Ndaropafadza Isaac. Abraham vatanga kuti Mwari batika ku Ishmael. Mwari vatanga orenda zvinzwa zvakataura Mwari. Mwari vatanga hanzi kuna Ishmael kuchabuda 12 maprince. Okay. But kuna Isaac kunobuda 12 making. Andikona. Alright. Like I'm saying, it's over on my Facebook to atizotsoka. Andikona. Kunobuda 12 maprince tu. Saka honda chindeye kuti maprince agara since day 1 vachida kuzvita making. Ukona bani yacho. Saka ndoiri kuzoona manifesta tifambe fast forward takuna na 1940s nekuti nditika maPalestinians atora nyaya land yake. But remember kam Canaan nditika Israel kanasi vana veIsrael vakapiwa vachibuda muEgypt. Ndivano ndikupa nyika yeuchinonga Canaan vasvika kana ndivano dismantle vakanobudisa Timerena that's how they got that land. But Mwari anga atava prophetically kudhara. Satrozoita fast photos zofamba koze politics ndikoze Roman pachichi yozobudisa vanhu yozindikira chitisa ndika maparisi nevazopinda chi. Remember kam life inotangira kumweya. Zvinhu zvese zvatinoona spiritually zvinomanifesta physically and even politically. Okay. Ukona bana yacho. Saka nachikudza kuti arms ari kuma organization ari kuumbika vanhu varongofunga kuti no a lot of people are watching in the physical. I know we African Indians. But there's a spirit behind. More spiritual realm panos kutoitika. Those are some manifestation in the physical. And do not banyacho. Saka it's the same thing at Kutere. Saka tashika pana passage. Anyway, tashika that what I tashika but I don't ungovunza ababane mosque say. Saka abango ari kunuka nation is a set ya former ndo bango akawaka mosque papo. Saka you see possible not is spiritual zvishwaka. Detail of all the sites they could have built mosque out. Why wakanoima ke? Okay. And kunoti nye temple yepeace wangu. Remember Nebuchadnezzar paano ataka Jerusalem andika bunatiri na second kings nona kurongozo. Anopinda futi mutemberi. Zvezviri gold zvezviri worth etc. You see kuti uona kuti pakagara pamwe ne contention against the things of God. Makings ese paaingo ataka Israel Jerusalem pane zvaitoita mutemberi. Either inoba zvinhu zvigoti wenozobi but maRomans vakazoya akanoipasa vakunoigrace down. Because one of the things that they know is vanotozviziva since time immemorial kuti maJuda vanhu there is something about Mwari wavo nechinamato chavo. Okay. Remember tikadzokera kumashure kuti tikadzokera kumashure uko remember maIsrael aida sei aiti vachibva vachibva kuEgypt vachiya kunigirina even vamurenje ndo yavaitungamidza baba. And vaitongozwa mwana ake achiti hondo yakapera kudhara. Ubarimidza cho panodonha the wall of Jericho pachichakaitika akainga ari pamberi baba nemaprista vachirwa hondo pamwedzi paperidzwa hwamanda kahwani pepe handitika madziro ndivatikinikini sambiri yamaiza yakatenderera global unza vanhu vaya vanopisa Mwari vanopisa. Saka ndisokochiona any king paizongoda kuataka aitoziva kuti ndichida kunyazopedzera vanhu I should do something kuti nyaya yetemberi nekunamata kwavo handikuona pane nyaya yacho. Saka now ndopobvunzwa wavo kuti saka why avakazovaka apa because avakavaka because pagara pane contention between Ishmael naIsaac maIsrael nechiJudha. Handikuona. Saka chichanosipaka hondo izi vakomana vachazoti right tada kuvaka temberi yedu ubva unoti iwe
Sign number 3, tatishi the increase of wickedness. And last week 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 7. And this know also that in the last days perilous times shall come. And for men shall be, number 1, lovers of their own selves. Okay. We're very amplified notes people are utterly selfish. So last week one is to the point that nothing in no one comes before them. Level of you see, it's to the point that imagine you don't say there now. Yet know the black takes here. Any was on down, Dr. Tarongi at no obligation, you better black takes. But I'm sorry to announce to you, obligation now you want. Okay. Because you wa vakumba kunwana ngashitambura kuti usiko somewhere. So that can also go somewhere. Wachibadziroka wamwe wako kuti vaende somewhere. Sandizve. Izvo. Eka. Iyo kana usoda kubhadhara vana vani nako fees nekubatsana nekupa kwenu. Saka babadziwe nani. Uri wabudiri. You see the point. But look on the level of self-news. I'm sure I don't know about number debate. Do more account online. Like on order to have black text say and no obligation to my family or to my siblings or to my really. Yeah. Saka domang masai na ungonoti. People are now utterly selfish. Mata kwanza zaya ngazi tu zake ngazi iwe bado utushike babo wakazita wiki. But my signs of the end time. Level of selfishness that rwanga usikutizibe. Selfishness they have to beyond. I see normal. Why don't know you drive from down. Mnado ndiye adotanga. Zvomunoda kusvika pakuti accident. Munotoita accident. Ukona live racho. Hanzi chichinwe yedika. Hanzi people shall be covetous. That's win. People shall be boasters. Hanzi proud. Blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection. You see, Mazana na assistant that is actually natural affection. If you tungo that kungo moyo wevanu so kungo tungo just being nice. For no apparent reason, being nice because tirivan. Okay. Mazana na assistant that diwan. Nando fura ito yorudo na ito fura ito What did the life yake? What did the life yake? To no more na ito nando. Hands people should be hands truth breakers. This all one news when ya makoza zikubera kai. Nano no pio amaro nyora na pasi. Dingwe kubada mada ndisi. Ando quote. Tukutamba round. Ukuka ukuzanya che. Ngopia beyangwe tobo tumburo. Ando kuna bani yache. Second, and people will be false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, hating, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Yeah, Papa Mureni, my father are with them. I don't bother. And my God is a corner way to go far die. Like the last week you had the Kudara and I go cloud 9. Isn't it one of those cloud 18? American I go cloud 18. Live for Rajiro. And one Inzwa Hansi having a form of godliness but denying the power thereof. Hansi from such turn away. So last week never Yashi Ukavenga Vesio from the Message translation. You dance one, I shall answer on Damar hands but hands but behind their animals. Tonanogashita umuka. What do I say behavior to that's going the polygamist and it's a Sunday one as I'm Saturday. Drugons got answer. Hey, live for you. And now Katangos more comment around dance Iowa. The name comment and the dance in Fissy and Zagas Bukuru and because I got him. So that's the lady and I didn't see business was that the anger and don't know that I experience it directly because I can't go no those good gamara. Level ye filthy achi ye kuchite kuchi one anongari muka as one you church Sunday anonga told you go to praise and worship. How to sumudza mawoko vachitu rumbidza pamwatori my partners baba. Anza nanga form yo umari baba. Iyo utonga ukanza kumafero. Iyo. Omura brother, omuri nyibe. Umuru.
last days andikuna zvikiitika saka ukuona here nyaya yacho tekuti kuti sign yema-last days iyo inzwa Jesu ari kuti Matthew 24 verse 12 and because iniquity shall abound the love of many shall wax cold. Wangu kanataka kuti iniquity ka inadhoti kuti level resin yacho iri beyond just sin normal. Ukuona mfano wekuningirinu ndikuwarimba kuindrive level ye wickedness yacho ye evil aba mfesi wako mfesi wako mfesi wako iwe kona zvakabana yanzani iwe kona emoji dzacho nomwere ndo umuka kawe hationa zvatukuta saka ukunoti kuti zvinhu zvika kumashure uku hatisi kuti vanhu vanga vasiri evil aiwa vanhu vanga vari zvavo but pane level yekuti yaincrease iwo uko iwo ugay iwo lesbian hausi evil shoma iwo LGBT unzati apa paona pandikuta nyaya kuti Trump yanachetera kumashure akatoshandiswa naMwari kam. Do you know what I wonder dai Trump asina kupinda apa America dai yapapi uzi mademocrats bayanga yakuipa kabaya ende vachiri kutoda varikutoda iwo ndaura kuti mwana anoenda kuchikoro unochinjwa sex without consent mberi chichakadaro anditauriro level racho unzwisisa msei saka ukuona kuti taama-last days rimwe level racho reunisa kuti umuka hwacho sounenza kuti aiwa kana aiwa andikona level yacho kuda zvinhu andikona because of our time let me just 100% number 4 because tachabata idzi magreek words ichi unyatsodescribe kuti kubosta kutaura kuita sei proud batai masi alright anditione tifambe naye to ngowani ya Mwari alright wena mari alright chiona because you see why tida kupinda kumagreek patopinda magreek words kam remember takambosvara kushunga musiki hakusi toda kushamisa kuti watange takapenga toda kuti munhu nyatsa because remember Greek neHebrew neAramaic malanguage ari deep than ana English vedaro saka pakazotranslata shoko Bible yabai yailose some of the meaning yezvaireva andikona saka patinodzokera to the original root toda kunyatsonobata the exact meaning kuti papanyatsanzi kudi apa hanzi right otanga nechi iyo yanditika men shall be lovers of their own selves anditika word Greek word yakatranslate yaba ndiro kuti philautos anditika verse 2 the sense anditika is that the people shall be utterly self-centered or self-absorbed. You see, self-centered and self-absorbed. Iyo level rachina self-in arisi normal. Hanzi the Greek word rava nditika rikudescribe one who is fond of self, who is too intent on one's interests. Andikona remember last week yachanga kuti hanzi aiwa akamfundisa hanzi aisiriyo self love here ndikati aiwa you see kama munhu achinzi self love ndekunzi love of self zvinhu tu zvakasiyana. Ndikakuti self love anditika uri munhu anozvida, not kuzvida in the sense of being proud but kuzvida in the sense of you respect yourself anditika therefore une boundaries aunozvita kuti ainini handiti izvi because of 1 2 3 4 5 anditika ina I go this unzwisisa msini but ukana kunze lover of self ukana taipindurudza chatanga icho love icho it means zvakatonyanya andikona hanzi chichikuitika vana pa hanzi we anditika utterly self anditika we are in a world anditi yekuti people vamo alright inzwa panapa hanzi we have in the world anditika today uona kubuda more cases anditika autism anditika autism chi it's a bio-neurological disorder observable in early childhood with symptoms of abnormal self-absorption characterized by lack of response to other humans and by limited ability or disinclination to communicate and socialize. Autism. It doesn't require rocket science or robotics to tie up the social malady of self-centeredness in the world issues. Wakambona kuti mana ne autism, I'm sure mbona unotutuma video tindira. Anoita zvezvo kuti angona kana ngo pasa zvinhu kana ngo. Unzwisisa I'm saying? Unza ndo msamdaro. But muchichichi unzwisisa. But already ukutona ile level yacho kuti a story correct from the onset. And hakwase even kana kuto relay nevamwewo. Ukuna level racho kuti zvatonyanya zvekudaro.
dependent is how to affect even biology yevanhu ndikuona patotanye cover chasa nditi kam word Greek ndi philaguros anditi. This is the excessive eagerness or inordinate desire to obtain and possess something, especially wealth or money. Uchaziva tichigara chisekanye kunzi zvigunwe maGT6 ndo level kuda zvinhu kwakudana ona oda zvinhu zvimene kuti kana mai anochekeresa kunaona oda zvinhu kuti kana mukadzi anochekeresa kuda kuonekwa kuti yasara achirira kugona level racho. Boasters kutaura Greek word ndero alazon anditika alazon ikurevei. Boasters are empty pretenders and self-promoting people. Okay. Ndikuona ma influencer self-promoting. Believe on. As they speaking in arrogant and boastful men about the quality and value of what they possess. I'm sure unemazdaru kuti yamusuna wakubata kudescribe udoti nani. And the world is a fair share of such people. But when you encounter them in their boasting and you must wake up to the reality that these are the last days. But utone 1 or 2 out nani. And unozona across kwese Zimbabwe across kuninya. Patutanye proud and when the Greek word agent there huparefanos HUPEREPHANOS inoreva vanhu who love to show themselves above others. They carry them with them an aura of preeminence and an overweening estimate of their merits, and in the process despising others and even treating others with contempt. Do level pride kutaurwa. I'm sure but to discover kutotara kuti nyingi blasphemous vataura nditika Greek word original ndi blasphemous anditika people who speak evil and are slanderers. They are reproachful, railing and abusive. They are specifically impious against God. They have no qualms whatsoever about public speaking, vulgarity, and making defamatory utterances against God and other people. Mazana uzana wasisatu chikutuka mwari. Uruwaona ile. It's becoming the order of the day. You can say that again. People on social media uchifamba mwana wachambori kwere urikuona saka ndoma kumasainzi anofana kuda kuzati vana vachacha aiwa vana vachacha kumagumu fio muna ndaona live ka 1 hour tuka mari muna you not know what zvimwe zvekuti unoti iwe ndo unotomutyira unotaura neana kuti hana yako inorova on their behalf. But few pane imwe level kuti even usinga respect mwari usinga but I think kungo chikaona kwa knowledge kuti andimude zvanga ndaba but kungo acknowledge that but mwari ari kwanda ane simba I think is really wise but aiwa tiri mango last days few ana vachi aiwa ana dzicharo aiwa dzinoreveko iwe disobedient parents arewa do Greek original word kuti apathes gonaus and it never had runoreva generation kuti vanhu vanenge vachiratidza a greater disregard of parents isati yamboonekwa unzwa children all over the world anditi are compliant and are noticeably disobedient to parents. Ukonere level racho mazano kuti pamwe nonyara vabereka nyara soka mwana kachishuta mafilms ukona ende avana dika ko even ngo vati kure vacho mateenager nemachi level yacho kusatirira bereka matuke ukuvaziva wani amatuke vakarewa ukuvaziva andikuona unthankful original word Greek ndilekuti akaristos anditi akaristos zvikureva chimwe apa titaura vanhu anditi who are ungrateful and thankless. Ungrateful and thankless kusatotenda mwari aiwa zvese nevanhu
those don't if you no gonna chukoma chimu utamze unoda bo nobado tobo o mna driver ndo kuti wona pane gomba unangibere kuti udabo unobado ndisangana zvakawanda maybe ndezero kwandindi but pane mama unoti iwo ndakafanira kuzotindara but imwe yaya ngoti muka america muka kuzitoya for granted katongo nokuenda kuti ezifa na obligation yekubatsira ukaona mati divorce zati chitama last days anduni unholy ataurwa banditi kam unholy original word Greek word ndekuti anosios kurati vanhu vari noticeably impious, in other words vanhu vari wicked. Yo uchaziva nyaya kamwana kekukura ke ndona makore kwamiriwa karaona pamdiki pangude zvikunzi baba nana bamudiki ndimudziwo level rewicked rakadare nditaura ndimudziwo level rewickedness rakadare umwana wako iri ukona bani yacho kutazvo iyo zvakafana zvikuti ana Boko Haram zvavada kumusoro kweSouth Africa asimafanizika level rewickedness racho ungonobvuta vana wangu ruva murepa mudimo iyo zvatambe zvikuitika xenophobia zvikuitika kuSouth Africa asimafanizika your fellow brothers Zimba. But my signs with how much it happened last days. Without natural affection, Greek word and tradition astogos and it. Even though what the root is about and unsociable. Vasinga the people who do not need the company of others. Very congenial or avasi compatible on one. Okay. One are unfriendly, are inhumane, are unloving, very hard-hearted towards kindred. My phone, but I don't go phone. My headphone. How did I life? My pose, I just like my space. Well, I justify it was just Parents truth bakers are original Greek word aspodos. Aspodos, the sense is derived from the Greek and is that of men who break a truce or a covenant. Is not of let me again take it. The sense derived from the Greek word is not that of men who break a truce or covenant, but of those who admit of no truce or appeasement. They cannot be persuaded to enter into a truce. They are implacable, adamant, immovable, unforgiving, and relentless. Those are one example with you would want a description to able to speak as. When I don't know Garanga and 1 and 3 years, I don't know what about. And I don't put you to which either Chicha and Shadab. I'm not going to move on. They move on. Pastor Jed, let's close this in a minute, and then we'll continue again next week. Next week. Panapa kunzichikwa vatumeano tobata ipi yekupedzisira panapa right. Lovers of pleasure and it Greek word yakashandiswa raba ndeyekuti philadonos and it. Kuona pakubuda vana few and remember paroti filio chichi zvechikuda ne love ndokunozo. Okay. And this is descriptive of people who are addicted to pleasure and lust. In Zwafuti may say that and allergic to God. Though original Greek word are lovers of pleasure more than lovers of God. Addicted to God. Addicted to pleasure and lust. Allergic to God. Imagine. As they've given themselves to sensual pleasures and vain amusements. Saka, I was like, it's not enough munye kuba addicted to pleasure. Saka, I know you're addicted to pleasure, ne last come, but it's not enough. Saka, the other side, I can't the same. I know vavenga mari.
But remember, you're allergic to you react to it negative. You do not also don't musangana to Yeah. My last days. All right. Huh? Saka few. You see my description anotbatsira kuti patinoona certain characteristics dzekuitika in our society and in our environment hatichafa sevanhu vari spiritual and vave knowledgeable hatichafana kushamiswa. Okay. Uona unofana kuvangoti Ndova nenyaya. inguva dzacho end times atira no wonder and munhu iye obva watomunamatira andiri kuona iwewo hauchatambira chigumbu nemunhu iyeye hauchatomboda kuda kutoti bachiwangadaro ada kuramba chichi anobaramisa inga munhu isangapo takatosiyana aiwa wakutonzwisa ndo zvaari munato under the spirit of the age andiri kuona fiyo imwe dressing yawo wakuona mazuva ano unofanira kubvangoziva inguva dzacho hatifanirwi kunyanyobva tashamisika sei watifanobva tanyanyoshamishike atachataura kuti kuvenga kwacho kumwari kumva kwaita vamwe vanhu kuti ako iwo ubva unyenyenga mwari akakutadzirewo mwari unobvisa kuti ndiye munhu akabata oxygen uri kufemera kuti akangozviti anongovhara tenge rako wangobva udongoti pui pavanhu ubva udongoti d handikuona panyaya Well, thank you so much, Pastor Chigs. Very quite interesting topic, and I believe chatozode kutsvaga pasaiti unyatsogara pasi zvekuti takakula tinyatsoodesana kuti zviro zvifamba sei. But anyway, thank you so much for coming through. This was very insightful and very interesting. Next week Monday we are back again, and we'll be dwelling much on eschatology. So thank you so much for joining us. Any last words, Pastor G? Like I said last week, tanguva dzekuti vanhu vafana kutsvaga kristu. I think nhasika tokona kupedza neya tachatara yekuti usasare parapcha. Sasare. Ende vanhu vari kuenda kurapcha vanhu vakagamuchira Jesu, vanhu vakatendeuka. Ndo vanhu vachanzwa hwamanda. Iwo kana usina, make sure kuti wagamuchira Jesu. Make sure kuti vanorira hwamanda unoinzwa. Because ukasara hama yangu tribulation bye hapana kumira mushe. There you have it. Thank you so much. This is the DTS Show. I'll check you out next Wednesday, and we'll be back here with the Net Galaxy. So yes, we'll be here, and hope you have a very interesting day. Enjoy your day, be safe, and as we always say, drink water, mind your own business, and invite Pastor Jedidiah, leaving you with some music. Enjoy.